చిన్ని యోగా ప్రేక్షకులకు స్వాగతం. యోగా ఏ విధంగా మొదలు పెట్టాలనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాము. ముందుగా సుఖాసనంలో కూర్చోవాలి. ఐ క్లోజ్, కళ్ళు మూసుకొని రిలాక్స్గా 1 మినిట్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ 5 బ్రీత్స్, 5 శ్వాసలు చేయాలి. నెక్స్ట్ ఐ వార్మ్ అప్. I close, open our eyes, left, right, left, right, left, right, left, right, center, down, top, down, top, down, top, down, top, down, top, center, down, rotation clockwise, 1, 2, 3, opposite, 1, 2, 3, close your eyes, 1 breathe out. Next neck warm up, 1, 2, 3, 4, 5, center, twist, 1, 2, 3, 4, 5, center, down, up and down, 1, 2, 3, 4, 5, center, rotation, 1, 2, breathe, concentrate, 3, opposite, 1, 2, 3, center, 1 breathe out. Next hands, fingers first, 5 times, wrist clockwise, anti-clockwise, total 10 times, elbow 1, 2, 3, 4, side 1, 2, 3, 4, shoulder up and down, 1, 2, 3, 4, shoulder front and back, 1, 2, 3, 4, rotation clockwise, 1, 2, 3, 4, opposite, 1, 2, 3, 4. Next shoulder rotation, 1, 2, concentrate, 3, opposite, 1, 2, 3, straight, spinal cord straight, eye close, 1 breathe out. Next spine twist, వెన్నుముక తిప్పాలి, 1, 2, 3, 4, 5. యోగా ఈ విధంగా స్టార్టింగ్ మొదలు పెట్టాలి. ఫస్ట్ బ్రీత్తో స్టార్ట్ చేసుకోవాలి, తర్వాత ఐ వార్మప్ చేయాలి, తర్వాత నెక్ వార్మప్ చేయాలి, తర్వాత హ్యాండ్స్ వార్మప్ చేయాలి, తర్వాత వెన్నుముక ట్విస్టింగ్ చేయాలి. ఇవన్నీ చేసుకుంటే ప్రతిదానికి
ఫ్రీగా అవడం వల్ల యోగా చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియో కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. కామెంట్ కూడా చేయండి. యోగా చేద్దాం, ఆరోగ్యవంతంగా ఉందాం. థ్యాంక్ యూ. నమస్తే.